Experience a new history and setting of new records in Stark Arena from the 18th to 20th of March 2022 at the World Athletics Indo Championships. Pretty tight out of the blocks, and Coleman now moving away. Christian Coleman challenged late there by Bromell. More than 1,000 of the world's best athletes will compete for 96 medals across 24 finals during the 3 days of competition in Belgrade, Serbia. Kenya has a formidable team of 10 athletes, amongst them Africa's fastest man, Ferdinand Omanyala. It is going to be a blast, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto, and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. Sauti ya Kenya 92.9. Hii ni KBC Radio Taifa. Kila kitu maishani kina sauti yaleta furaha. Radio. Sauti ya elimisha, yahimiza, yatuleta pamoja. Sauti ya Kenya Radio Taifa. Naam. Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 15 mwezi ni wa 3 mwaka 2022, ambapo kama kawaida yetu mtazamaji tumekuandalia mengi yalojiri. Na mtazamaji, kumbuka tumekuandalia taarifa kemkem ikiwemo kiongozi wa chama cha UDA William Ruto akiidhinishwa kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao, na vile vile mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa akifanya mtihani wake wa kidato cha 4 huko Kakamega aga dunia. Bila shaka mtazamaji utakuwa unayapata yote hayo. Mimi ni msomaji wako Sarafina Robi. Mimi ni Ben Chumba, twende kazi. Tukianza ni kwa Zakaria Nyaora ambaye ni mshukiwa mkuu katika kisa cha ukatili dhidi ya dereva mwanamke kwenye barabara ya Forest jijini Nairobi atazuiliwa kwa siku 10 korokoroni akisubiri polisi wakamilishe uchunguzi wao. Nyaora aliyekamatwa hapo jana katika eneo la Isebania, kaunti ya Migori, atazuiliwa katika kituo cha Gigiri. Baada ya kuwa mafichoni kwa siku kadhaa, hatimaye Zakaria Obadi Nyaora alifikishwa leo mahakamani. Nyaora ametajwa na polisi kuwa mhusika mkuu kwenye kisa cha dhulma dhidi ya dereva mwanamke jijini Nairobi ambacho video yake ilizagaa mitandaoni. Hivi leo hakimu mkuu Robinson Ondieki alikubali ombi la upande wa mashtaka la kumzuilia Nyaora korokoroni kwa siku 10.
Afisa wa upelelezi Yvonne Mwanzia aliambia mahakama kuwa mshukiwa huyo anaweza kuhepa, kwani alikamatwa katika kituo cha mpakani cha Isebania akijaribu kutoroka humu nchini. Mshukiwa huyo atafikishwa mahakamani tarehe 24 mwezi huu kwa kikao cha kutoa mwelekeo kuhusu kesi hiyo. Bentro Njue, Darubini. Kwingineko mtazamaji, wanawake wanaoishi na ulemavu wametoa wito kwa serikali kufanyia marekebisho na kutekeleza sheria zilizopo ili kulinda na kutetea haki na maslahi hao. Kikundi hicho mtazamaji maalum kinalalamika hali mbaya katika mfumo wa usafiri wa umma ambayo haizingatii maslahi hao. Akizungumza wakati wa hafla ya mafunzo ya kutoa hamasisho kwa watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Machakos, walisema wamekuwa wakibaguliwa na kudhulumiwa na utingo almaarufu makondakta wa magari ya usafiri wa umma, huku wakishusha hadhi yao. Wanawake hao walio na ulemavu wametoa wito kuhudumiwa kistaarabu bila kushushwa hadhi wanapoabiri gari za umma. Matatu zao kama wanaweza kuzimodify zikuwe disability friendly. Wakidhihirisha hamaki zao, Christine Manthi ambaye ana uwezo wa kusikia anasema mara nyingi anapoabiri gari hushushwa mahali pasipostahili. Into matatu, they will tell us how much, so they use the sign to show us the price of the fare. So when you get into matatu and sit, then they change. They say now the fare is 100 shillings and not 50, and that brings a lot of issues, like we start quarreling and all that. Kwa wale wanatumia viti vya magurudumu kama Benedict Munyau, alielezea masaibu wanayoyapitia katika sekta ya uchukuzi, kwani wanapoabiri hawapati mtu wa kuwashusha, huku zeruzeru kama Jerida Mutinda wakikabiliwa na ubaguzi. Wana waste time. Alisema wana waste time, waende tu. Nikatana wakaenda. Nilifeel vibaya cause nafaa kufika shule before saa 10. Shule pia wako na zao. So napata nafika late, wananiambia nirudi nyumbani ni Machakos, nienda Thika. So napata ni late. With albinism, it becomes a bit a challenge, and especially when it is during sunny times. When you request somebody to kusonga because you can't actually sit on the site where there is a lot of sun, people tend to think you are just being proud. People tend not to see your disability. They are actually seeing it like you are proud, while in actual sense it's a challenge because the sun is burning you, and by the end of the day you get sunburns. Hizi ni baadhi tu ya changamoto wanaopitia watu walio na ulemavu katika jamii. Going to be the beginning of a very relevant conversations between the public, key stakeholders, the government officials, researchers and policymakers. Ruth Wamboi, Darubini. Naam, shukran sana Ruth kwa taslifu hiyo. Kwingineko mtazamaji, ni kwa msajili wa vyama vya kisiasa anasema vyama tanzo haviwezi kuwa ndani ya muungano zaidi ya mmoja kwa mujibu wa sehemu ya 7 ya sheria mwaka 2021. Akiongea alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya kisheria, naibu msajili wa vyama vya kisiasa Ali Abdullahi pia alidokezea kwamba miungano haiwezi kuungana na miungano mingine isipokuwa tu miungano hiyo isajiliwe kama chama kimoja. Vyama vya kisiasa vilivyotaka kujiunga na zaidi ya muungano mmoja vimepata pigo kubwa baada ya msajili wa vyama vya kisiasa kuliambia bunge kwamba sharti vyama viwe ndani ya muungano mmoja pekee. Can you explain to Kenyans very well how these coalitions will relate to each other? Because they are in very high areas of political leadership. There's a lot of confusion. Any party cannot be a member of two coalitions. You can only be a member of one coalition. Na kamwe miungano miwili haiwezi kuungana na kuunda muungano mwingine. There cannot be a coalition between two coalitions. So that we can have one coalition registering itself and another coalition registering itself, and then they combine to form a grand coalition. What we are observing around is that there are political discussions ongoing. There are negotiations ongoing, but at the end of the day, if any coalition is to be registered with the registrar of political parties,
then it must be a collision of political parties. Haya yanajiri huku tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka ikitoa mapendekezo kuhusu muda wa kuwasilishwa orodha ya wanachama kwa IEBC upunguzwe kutoka siku 120 ilivyo sasa hadi siku 90. So that it is in line with the timelines for one to become an independent candidate, and there is no window for a person who loses in a party nomination exercise to then become an independent candidate. You can restrain from joining another party, but you can't stop him from removing himself from one party and becoming independent. And I thought, besides of that, why is it coming up again now? What has changed? We think that creates double standards and double benefit. It denies a person the opportunity to move from one party to another, but affords a person an opportunity to move from one party to be an independent candidate. Hatua ambayo itawazuia wale watakaopoteza katika kura ya mchujo kuwa wagombea huru. Kamati hiyo ya bunge inayoongozwa na Kajwang imeagiza IEBC na afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kutoa mawasilisho yao ya mwisho kuhusu mswada wa marekebisho ya sheria namba 2 ya vyama vya kisiasa kabla hawajawasilisha ripoti kamili bungeni. Kamchemenza, Darubini. Kwingineko, wakazi wa kata ya Gadhangariri eneo bunge la Manyata kaunti ya Embu wamenufaika kutokana na matibabu kwa hisani ya kampuni ya majani chai KDTA. Waziri wa afya katika kaunti ya Kiambu John Mukundi alisema magonjwa yasiambukiza yanaendelea kuongezeka katika eneo hilo, huku akitoa wito mikakati ya kuwazuia ama kudhibiti kufanyika. Kwingineko, baadhi ya wakazi na wavuvi katika maeneo ya Mkononi na Madina eneo bunge la Lamu Mashariki wanalalamikia ama wanatoa lalamishi kutokana na ukosefu wa umeme katika eneo hilo. Ilikuwa afueni kwa wakazi wa lokesheni ya Kadhangiriri katika kaunti ya Embu baada ya shirika la ustawishaji majani nchini KTDA kuandaa kambi ya matibabu ya kupima na kutibu maradhi yasiyokuwa ya kuambukizana. I know there are so many people who can sponsor medical camps. There are so many people who can also assist us in other areas. Kwa hivyo tunawaambia ni vizuri wakanje na waweze kushirikiana na sisi. Kwingineko, baadhi ya wakazi na wavuvi katika maeneo ya Mkokoni na Madina Lamu wametoa wito kwa serikali kusaidia kurejesha umeme katika eneo hilo. Kaona ni mbali sana. Kutoka huko paka hapa ni distance. Sasa kina mama hawana tukutuku, hawana pikipiki, hawana chochote, wanabeba na mtungi kwa mgongo. Wakati huo jamii ya Iteso humu nchini imetakiwa kudumisha umoja licha tofauti zilizoko za kisiasa. We should not forget that unity is strength. And I'm confident that if the Itesos of Kenya will come together like the way they voted in 2017, I will appeal that let them come together. We pray for peaceful elections. Hatimaye, katibu katika wizara ya vyuo vya kiufundi Margaret Mwakima ameipongeza vyuo vya kiufundi na kuvitaja kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa taifa katika siku zijazo. A way of training within TVET is not for necessarily you looking for jobs, but for you to be able to employ yourselves and employ others. Akiongea katika chuo cha kiufundi cha Siana katika kaunti ya Migori, Mwakima alitoa wito kwa vijana na wazazi kuvikumbatia vyuo vya TVET kwa vile vimesaidia kupatikana kwa wataalamu wengi. Frederick Muki, Darubini. Mtazamaji, na kwenye sekta ya elimu ni kwa mtahiniwa aliyekuwa akifanya mtihani wa kidato cha 4 unaoendelea kote nchini alifariki katika kaunti ya Kakamega, mtihani huu ukiwa umeingia siku ya pili hii leo. Kulingana na familia yake, mwenda zake Boniface Shivuto aliyekuwa akipokea matibabu kutokana na saratani katika hospitali ya Malava aliaga dunia muda mfupi tu baada ya kufanya karatasi ya kwanza ya mtihani wa hisabati. Wakati mtihani wa kidato cha 4 ukiingia siku yake ya pili, majonzi yamegubika kijiji cha Mavusi katika kaunti ya Kakamega kufuatia kifo cha mtahiniwa mmoja. Familia hiyo inasema mtahiniwa huyo wa miaka 20 Boniface Shivuto alikuwa amelazwa katika hospitali baada ya kuugua saratani. Kabla mtoto wake alikuwa afanya mtihani, hiyo asubuhi
walimletea mtihani karatasi ya kwanza. Walifanya juu chini afanye, lakini haikuwezekana. Mtoto hakuwa na nguvu ya kuamka afanye mtihani. Sasa waliamua warudishe mtihani huko, ngojea akipata nafuu ndio akuja afanye, lakini hakufaulu. Kifo cha Shivuto kinafikisha 2 idadi ya watahiniwa waliofariki tangu kuanza mtihani huo jana baada ya Victor Kipkoech kutoka kaunti ya Kericho kuzirai na kufariki. Haya yanawadia wakati waziri wa elimu Profesa George Magoha amewahimiza wanafunzi kudumisha nidhamu, huku serikali ikiwahakikishia watahiniwa kwamba usalama wao umeimarishwa kipindi hiki. In Kajiado this morning, we have successfully delivered the exams to all parts of Kajiado. The issues we had yesterday have been resolved. Exams have also been delivered to all other areas where we would have considered there would be issues. Zainab Said, Darubini. Na mtazamaji, awamu ya kwanza ya Darubini kitaratibu inakamilika hivyo, alafu usiende mbali kwani kwenye makala ya usijisahau tunaangazia kaunti ya Kisumu. Kwa nini kaunti ya Kisumu ikafahamika kama Kisumu? Tuangazie mitandao ya kijamii. Bila shaka mtazamaji, kwenye mitandao yetu yupo Brian Kaloki, Livingstone Alushula, Soyet N Arokiet Kaldit, wote wanasema wanaendelea kutazama Darubini. Mtazamaji, zidi kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye Facebook, Twitter na vile vile YouTube @KBC Channel 1. Usiende mbali, taarifa zaidi ni hivi punde. African pressure for Kenyatta's release. When the Kenya African national now threatened the peaceful transfer of power that Britain wanted. So, in August 1961, Governor Renison bowed to the inevitable. Jomo Kenyatta, the man he had called the leader to darkness and death, returned home to a tumultuous welcome. After his release, Kenyatta accepted the presidency of KANU, a party whose radical platform was a near certainty to take over when Britain left. Ili kupata skiza tune ya Sitoki Jikoni kwenye simu yako, dial *811 *816#. We, umeingiaje kwa hii jikoni? Wewe achana bwana, wewe ujui tulitokea wapi? Acha hata wewe toka hapa. Wacha upuzi yako hiyo. Toka nje bwana. Hii jikoni niko hapa ndani. Na nitakaa hapa ili make decision. Wacha maneno yako bwana, toka nje bwana. Wewe unajua tulijenga hapa watu wawili hii jikoni. Wewe kwa wakati nilikuwa naandikishana contract ya kufanya kazi kwa hii jikoni. Wewe toka bwana, wacha. Kupata skiza tune hiyo ya Sitoki Jikoni, dial *811 *816#. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji, tuangazie sasa masuala ya kufungamana na afya ambapo mamia
ya Wakenya wanatarajiwa kunufaika na kituo cha mamilioni ya pesa cha matibabu ama cha kutibu na kutafiti kuhusu ugonjwa wa saratani kinachotarajiwa kujengwa katika hospitali ya Kenyatta University Teaching and Referral. Kituo hicho, mtazamaji, ambacho kimefadhiliwa kwa ushirikiano baina ya taasisi hiyo, chuo kikuu cha Manchester na hospitali ya Christie nchini Uingereza, kitashughulikia zaidi ugonjwa wa saratani. Purity Museo na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, takriban Wakenya 4,400 hufariki kila mwaka kutokana na tatizo la uvimbe ulio na chembe-chembe za saratani maarufu kama oral squamous cell carcinoma, ambao hutokea mahali popote mdomoni. Takwimu hizo zinafanya aina hii ya saratani kukithiri zaidi humu nchini. Ni kutokana na haya ndipo watafiti wa humu nchini wameshirikiana na wenzao kutoka Uingereza kuanzisha kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ugonjwa wa saratani katika hospitali ya Kenyatta University jijini Nairobi ili kusaidiana kukabiliana na janga hili la ugonjwa wa saratani. A training, healthcare and education hub in Kisii County and work towards the President's Big Four agenda of universal health coverage. We have already allocated space for it to help in understanding the causes and types of cancer in Kenya and the region, to understand the spread of the different cancers in the country and also in the region. Kwa mujibu wa wadau, lengo kuu ni kufanikisha mpango wa afya kwa wote na kuhakikisha kuwa kila Mkenya anapata huduma bora na za gharama nafuu za matibabu bila kutatizwa na changamoto za kifedha. More importantly, we want to try to find out how we can now skew the prevalence of this cancer by interrogating people at an early stage. As county governments, I'm going to ask that we call for a meeting which you will attend so that you talk to us and also tell us your referral expectations. Kundi la Kenya na Uingereza linaloongoza mpango huo limepewa shilingi milioni 450 kuongoza mchakato wa kuanzisha kituo cha kushughulikia saratani ya shingoni. Purity Museo, Darubini. Na mtazamaji, na kwenye safu ya biashara ni kwa Wakenya wameanza kuhisi machungu ya bei ya juu ya mafuta baada ya wadau wa sekta ya uchukuzi kuongeza ada zao. Chama cha kitaifa cha wachukuzi kimewahimiza wanachama wake kuongeza ada za kusafirisha mizigo kwa 5% ili kunusuru biashara yao. Haya yanajiri baada ya wenye magari ya uchukuzi wa umma kuongeza nauli kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta. Wakenya leo walikumbana na nyongeza ya bei ya petroli na dizeli. Hapo jana lita moja ya petroli ilikuwa inauzwa kwa shilingi 129 na senti 7, huku lita moja ya dizeli ikiuzwa kwa shilingi 110 na senti 60. Hata hivyo, hali halisi imeanza kudhihirika. Lita moja ya petroli sasa inauzwa kwa shilingi 134 na senti 7, huku lita moja ya dizeli ikiuzwa kwa shilingi 115 na senti 60. Lita moja mafuta taa imesalia kuwa shilingi 103 na senti 54. Sekta mbalimbali humu nchini zimeanza kuangazia upya matozo yao kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta. Mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha wachukuzi Newton Wango amesema nyongeza hiyo itaathiri ada za uchukuzi, akisema kuwa gharama ya mafuta ni 35% ya gharama ya jumla ya uchukuzi na hivyo huathiri matozo mengine. Kwa kweli upande wa bei ya kusafirisha mzigo bei inabaki ni ile ile, lakini upande wa mafuta umepanda. Kwa sasa inafika mahali mpaka tajiri anasema mafuta yamepanda, mimi upande wa pesa pia kupewa pesa inabaki ni ile. Sasa mambo yanakuwa kutokuwa sintafahamu. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma pia wameonya kuwa nauli zitapanda ili kujikinga kupata hasara. Hayo yanajiri baada ya madereva wa malori ya mizigo wakilalamika kuhusu bei ya juu ya mafuta, wakisema itasababisha kupanda kwa ada za kusafirisha mizigo humo nchini. Bei ya transport haipandi, ni ile. Kwa hivyo inaumiza tajiri, mpaka unasikia rejea anakuambia kulipa mzigo ni bei ni ile na wewe mwenyewe unataka pesa. Unaona? Sasa inakuwa ni shida kwake. Hata atakusimamisha gari kabisa, aiweke kando. Madereva pia wanasema kuwa gharama ya maisha pia itaongezeka kutokana na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu.
I will not be using my car as often as I used. I'll probably just be depending on Uber or whatever taxis, and I'll definitely reduce my movements. Tuangazie sasa ulingo wa siasa ambapo naibu rais William Ruto ameidhinishwa rasmi na chama cha UDA kuwa mpeperushaji bendera yake kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Hatua hiyo sasa inatoa fursa kwa Ruto kuidhinishwa kuwa mwaniaji wa muungano wa Kenya Kwanza. Kwenye hotuba yake baada ya kuidhinishwa, Ruto aliahidi kukomesha kile alichotaja kuwa utekaji nyara wa asasi za serikali, mbali na kuzipa uhuru taasisi za kikatiba zikiwemo huduma ya polisi, idara ya uchunguzi wa jinai na idara ya mahakama. We will deal firmly and eliminate brokers and cartels and monopolies that have taken hostage our agricultural sector, and we will make sure that every farmer has access to quality seeds, has access to subsidized fertilizer, have access to markets, have access to good prices, and they have access to government support so that they can produce food for our nation, so that every farmer can earn a decent earning for their produce, and we can reduce the cost of living and make sure that every Kenyan has disposable income, and we can grow our economy, pay our taxes, and stop begging for loans and debts from other countries, because we can stand up for ourselves. We will professionalize the DCI's office and the KRA for them to discharge their constitutional and legal duty. On the first day, we will appoint an accounting officer for the IG and the DCI, so that going forward, the DCI and the IG will have financial independence, and they will never again depend on the office of the president for them to discharge their responsibility. Experience a new history and setting of new records in Stark Arena from the 18th to 20th of March 2022 at the World Athletics Indo Championships. Pretty tight out of the blocks, and Coleman now moving away. Christian Coleman challenged late there by Bromell. More than 1,000 of the world's best athletes will compete for 96 medals across 24 finals during the 3 days of competition in Belgrade, Serbia. Kenya has a formidable team of 10 athletes, amongst them Africa's fastest man, Ferdinand Omanyala. It is going to be a blast, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Mundos divididos por una sombra de traición. I already thought of something that will speed things up. How dare you throw stones at your own family when you yourself had been unfaithful to me for so long? I know everything, Eduardo. Niece. You deserve more than that. But now everything is just falling apart. You're the only one that I have right now. Swear in front of her grave that you didn't kill her. Lying heart. Fue sembrando el veneno y la ambición.
Kama ilivyo ada, kama ibada, taarifa za Darubini katu haziwezi kuwa kamilifu bila kuwa na ile hali ya kucheza. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangaonanga na taarifa kwamba timu ya taifa ya riadha ya Kenya itawakilisha taifa hili kwenye mashindano ya viwanjani ya dunia. Itaelekea nchini Serbia leo usiku kabla ya kuanza kwa mashindano yenyewe Ijumaa jioni. Timu hiyo ya wanariadha 10 itashiriki katika fani 4 kwenye mashindano hayo yatakayoonyeshwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1 kuanzia siku ya Ijumaa hadi Jumapili. Timu ya taifa ya Kenya wanariadha watakaoshiriki kwenye mashindano ya dunia ya viwanjani jijini Belgrade kuanzia Ijumaa hadi Jumapili itaondoka humu nchini leo usiku. Wanariadha hao 10 walifuzu baada ya kuandikisha matokeo bora kwenye msururu wa mashindano ya riadha na wananuia kutoa 100% nishani za dhahabu kwenye mashindano hayo ya siku 3. For us as Kenyans, we ride from 60 meters of Manyala, 800 meters, a group of Noah, and 1500 meters, all through Collins. Everybody here is targeting gold. So where we are to, we might even we are fighting for gold, silver. So we are bringing medals. We are 10, but we. Timu hiyo inayofunzwa na bingwa wa dunia mwaka 2007 Janet Chepkosgei inawajumuisha wanariadha walioandikisha matokeo bora msimu huu ambao ni bingwa wa Afrika Ferdinand Omanyala, Igley Nalianya, Collins Kipruto, Naomi Korir, Jacob Krop, Noah Kibet, Edna Jebitok, Beatrice Chebet, Daniel Simiu na Abel Kipsang. They're the most experienced athletes. They have been doing the Indo, and I have confidence in them. They are going to perform, and I'm expecting the best from them. Timu hiyo itawasili jijini Belgrade kesho na kufanya mazoezi ya mwisho siku ya Alhamisi kabla kuanza kwa mashindano hayo siku ya Ijumaa. You've been training, so you're not putting pressure on yourself. It's something that you enjoy doing. We love running, so we're just doing this for passion. Everything else follows. No pressure from the fans, just out here to make the country proud. The team yenye tuko nayo ni wale tulikuwa tumeenda for Indo na wamekuwa wakikimbia Indos. I think at least everyone amekimbia almost 3 or 5 competition already in Indos. So wanajua. Mashindano hayo ya dunia ya viwanjani mwaka 2022 yataoneshwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1. Bila shaka tutakia kila laheri timu hiyo itakapo shuka ugani kule Serbia kuweza kumenyana. Bila shaka vile tuwatakia safari njema watakaposafiri leo usiku. Kwingineko ni kwamba makala ya mwaka huu ya mbio za marathoni leo ambayo yamepangwa kuandaliwa tarehe 25 mwezi Juni mwaka huu yatarejelewa kwa mara ya kwanza baada ya kuandaliwa mtandaoni mwaka jana kutokana na janga la COVID-19. Shughuli ya usajili mashindano hayo ilizinduliwa rasmi hii leo jijini Nairobi, huku washiriki zaidi ya 1000 wakitarajiwa kujisajili kushiriki katika mashindano hayo mwaka huu. Wakati huo mashindano hayo yamepokea udhamini wa shilingi milioni 10 kutoka kwa Safaricom ambazo zitasaidia katika maandalizi na uandalizi wa mashindano hayo. Makala ya 2020 yalifutiliwa mbali baada ya serikali kusitisha mikutano yote ya umma na michezo humo nchini kutokana na janga la virusi vya corona. Mashindano hayo huchangisha zaidi ya shilingi milioni 50 ambazo husaidia shughuli za uhifadhi mazingira, elimu na miradi ya jamii kote humo nchini. This year's marathon promises to deliver the same energy and excellence, but with a growing, or should I say going green theme. While still providing an exciting and exhilarating marathon experience, the Lewa Safari Marathon of 2022 aims to be the most environmentally friendly event. We have been a title sponsor for 21 years. We will still work with this, in this journey with the Lewa team. But most importantly is to look at the impact this has played in the lives of our people. So it is participating, but for a cause.
Kwingineko, klabu ya ligi kuu ya soka nchini Uingereza Manchester United itafuzu kwa mechi za robo finali ya ligi ya klabu bingwa barani Ulaya ikiwa itaishinda Atletico Madrid kwenye uwanja wa Old Trafford usiku wa leo katika mechi ya mkondo wa pili wa 16 bora. Timu hizo mbili zilitoka sare katika mechi ya mkondo wa kwanza iliyochezwa mjini Madrid wiki mbili zilizopita. Mabingwa hao wa Uingereza wameshinda mechi 7 kati ya 11 za awali za 16 bora, lakini mechi hiyo itakuwa ya kwanza kukutana na Atletico nchini Uingereza tangu Novemba mwaka 1991 ambapo timu hizo zilitoka sare kwa kufunga bao 1-1 kati